আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম। তো আপনারা জানেন বর্তমান দিনে ইংরাজি শিক্ষা তথা স্পোকেন ইংলিশের গুরুত্ব কতখানি। তাই আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আলোচনা করে নেব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু সাধারণ শব্দ, যে সমস্ত শব্দগুলো আমাদের স্পোকেন ইংলিশ শেখার বা ইংরাজিতে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলার ক্ষেত্রে খুবই সাহায্য করে। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। রিচ, ধনী, রুফ, ছাদ, সিজার্স, কাঁচি, শোল্ডার, কাঁধ, শোল, পায়ের তলা, স্পেড, কোদাল, স্পেকটাকল, চশমা, স্পুন, চামচ, থাই, উরু, আর্ম, বাহু, থ্রেশোল্ড, চৌকাঠ, ট্রাউজার্স, প্যান্ট, আগলি, কুৎসিত, ওয়েট, আটা, ইয়ং, তরুণ, নুন, দুপুর, ওবিডেন্ট, বাধ্য, নেক, গলা, ম্যাট, মাদুর, লেজি, অলস, জ, চোয়াল, হেভি, ভারী, হার্ড, কঠিন, গুড, ভালো, গুডস, মালপত্র, গোডাউন, গুদামঘর, হ্যামার, হাতুড়ি, গাম, মাড়ি, হাম্বল, বিনয়, ল্যাডার, মই, পিলার, থাম, প্রিটি, সুন্দর, এবেল, সক্ষম, অ্যাবসেন্স, অনুপস্থিতি, অ্যাবসোলিউট, পরম, অ্যাবজর্ব, শোষণ, অ্যাবিউজ, অপব্যবহার, অ্যাকম্পানি, সঙ্গ, অ্যাকিউরেট, সঠিক, অ্যাকিউশ, অজুহাত, অ্যাক্ট, আইন, অ্যাকশন, কর্ম, অ্যাক্টিভ, সক্রিয়, অ্যাক্টিভিটি, কার্যকলাপ, অ্যাকচুয়াল, আসল, অ্যাড, বিজ্ঞাপন, অ্যাড, যোগ করা, অ্যাড্রেস, ঠিকানা, অ্যাডজাস্টমেন্ট, মানিয়ে নেওয়া।